ààrẹ Tinubu ti ṣetán láti fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n o ṣùgbọ́n yẹn gan ni kókó. A kú dédé àsìkò yìí o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o, gbogbo wa pátápátá ni a kí o, a kí wa tẹ̀ṣọ́ a kí wa tológun o. A kú dédé àsìkò yìí, a kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa máa pín ètò wa o, ẹ bá wa pín lógún, ẹ pín lọ́gbọ̀n. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ààrẹ Tinubu ti sọ̀rọ̀ o. Ààrẹ Tinubu sọ pé àwọn ṣetán o láti fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Udi Igbo Kwenu. Wọ́n ní àwọn ti ṣetán báyìí o láti fi Nnamdi Kanu sílẹ̀, ṣùgbọ́n o ṣùgbọ́n yẹn gan ni kókó tó wà ńbẹ̀ báyìí. Ààrẹ Tinubu everybody náà ṣàfẹ́ kó sí abẹ́ ẹsẹ̀ wọn nítorí 2027 election. Bàbá oníbàbá 2027 election ni wọ́n dọ́gbọ́n o. Wọ́n ní tí àwọn bá máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wípé o gbogbo àwọn Biafra, gbogbo àwọn tó ń gbẹnu sọ̀rọ̀ fún wọn ní kí wọ́n lọ so ewé agbéjẹmọ́wọ́ o. Wọ́n ní àwọn ò sọ wípé àwọn ò ní dáálọ́gì pẹ̀lú wọn o. Wọ́n ní àwọn máa dáálọ́gì pẹ̀lú wọn o, àmọ́ o ṣùgbọ́n ó ṣá o. Wọ́n ní níbi tí wọ́n bá dé yẹn kí wọ́n fi gidó o. Wọ́n ní kí wọ́n lọ so ewé agbéjẹmọ́wọ́. Ẹ bá wa pín ètò yìí kí àwọn Ìgbò Kwenu kí wọ́n gbọ́ wípé tó bá máa di ìwò yìí ọjọ́ mélòó kan síbí, ààrẹ Tinubu ló sọ̀rọ̀ o. Wọ́n ní àwọn máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé wípé ọ̀kan lára àwọn gbòógì bóyá ọba wọn ni àwọn aṣáájú wọn kan, wọ́n sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Ajé níbi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé kan. Ààrẹ Tinubu wà ń bẹ̀, onírìṣà wà ń bẹ̀, tí arákùnrin yẹn ti sọ̀rọ̀. Ọ̀kan lára àwọn gbòógì gidi ní ilẹ̀ Ìgbò ni. Fídíò yẹn mọ̀ púpọ̀ wá á ti rí, àwọn tó bá ti rí á fi hàn wá wípé bí wọ́n ṣe fi Ìgbòho Òòṣà sílẹ̀ wípé kí wọ́n dákun kí wọ́n bá wọn fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ṣùgbọ́n bí bàbá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ níbi àpéjọpọ̀ yẹn, ààrẹ Tinubu wọn náà wọ́n ti gbọ́, àwọn ti ṣetán báyìí láti fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá o, àwọn tí wọ́n jẹ́ fáǹsì wọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Biafra, wọ́n ní kí wọ́n so ewé agbéjẹmọ́wọ́, kí wọ́n jẹ́ káwọn jọ collaborate, káwọn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Bàbá Tinubu àlùwàlá olóńgbò gbogbo ẹ̀ náà 2027 ni. A play fídíò wọn fún wa yẹn wa. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa. Torí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n rí pé wọ́n fi Ìgbòho Òòṣà sílẹ̀. Wọ́n ní kinní kan ni wọ́n ṣe tribal justice ni, torí pé ó ti jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀ ní tẹ́yìn náà bá débẹ̀ ẹ má ṣe rú ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀yà iná ló wà ń bẹ̀ iná ẹ má ṣe rú ẹ̀. Ó ti pẹ́ jù gan láti 2021, wọ́n ṣẹ̀ wá fi wọ́n sílẹ̀ ní 2026 ẹ̀ tí wá ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n báyìí àwọn àgbààgbà Ìgbò wọ́n ti jókòó, wọ́n pé bírítíkò, wọ́n pé bírítíkò, wọ́n jókòó, wọ́n bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ wípé báwọn ṣe ń wo ọmọ àwọn ní Sókótó lọ́hùn-ún pé inú àwọn ò dùn. Enugu mọ́nà kínní bàbá mi Ọláwálé ẹ ṣé gan-an dá fún yín. Wọ́n ní Enugu, ọ̀kan lára àwọn ọba Enugu ni òun ló sọ̀rọ̀ yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tí ọba yẹn sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Ajé, ààrẹ Tinubu wá sọ̀rọ̀ lénìí. Wọ́n sọ̀rọ̀ gan o. Ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o wípé àwọn ti gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ o, ṣùgbọ́n ṣá o táwọn bá máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ ó máa tọwọ́ bọ̀wé o wípé abẹ́ ìṣèjọba àwọn yìí náà àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pínpín, àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ pínkàn, wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe síta tó mú ṣe pé wọ́n ti gbé yẹn kúrò, wípé kó jẹ́ kí everybody kó free, kí wọ́n máa lọ kí wọ́n máa bọ̀, entrepreneur gbogbo nǹkan ọrọ̀ ajé wọn kó máa lọ déédéé lábẹ́ ìṣèjọba àwọn ò fẹ́ gbọ́ anything bíà débi pé ó fẹ́ fra.
wọ́n náwọn ò fẹ́ gbọ́ bíà débi pé ó fẹ́ wá Beatrice àbò fẹ́ Biafra àbò fẹ́ bì ṣe nǹkan kan ẹ jẹ́ kí a fi ohùn sí kẹ́ bá wa gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe tán láti fi sílẹ̀ ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ tó àwọn kan àbí nígbà tí àwọn tó jẹ́ agbésùmọ̀mí ẹ̀jọ́ ń dúnàádúrà wọ́n ń fọwọ́ ra wọn lórí wọ́n ń kó bọ́n rìn kiri kí wá ní Nnamdi Kanu ṣe bó ń jìjàǹgbara ni self determination is not a crime ó wà lábẹ́ òfin ọ̀nà tó ń gbà ṣe títí ẹ̀ nìyẹn ẹ̀rí pé ó yàtọ̀ síra àti ọ̀nà tí Yorùbá tó fẹ́ dá dúró Yorùbá nation Biafra ṣẹ̀rí pé ó yàtọ̀ síra ní ọ̀nà tó kálukú gbà ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ń gbà yẹn ní kéèsì ẹ̀ fi rí bó ṣe rí yẹn ṣùgbọ́n bí ọ̀nà tóun náà wá gbà yẹn àwọn Fúlàní ṣe jù yẹn lọ tó dẹ̀ pé wọn ò tí ì dẹ́kun ìpànìyàn láwọn Fúlàní so nǹkan tó bá lè mú kí ìjọba kí wọ́n máa dúnàádúrà kí wọ́n máa dáálọ́ọ̀gì kí wọ́n máa ṣe peace deal kí wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí so kí wá ní ti Biafra kí wá ní ti Nnamdi Kanu tí wọ́n ní lè dáálọ́ọ̀gì pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní wọ́n ti ṣe tán o ẹ jẹ́ ká fi ohùn sí kẹ́ bá wa gbọ́ ká tó tẹ̀síwájú torí lórí ìkànnì wa yìí a máa ń rí ká tó sọ tá a bá rí a kì í jáde wá sọ̀rọ̀ torí àwọn èèyàn wa wọ́n máa sọ pé ìgbà wo ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ wo ni ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ o wọ́n sọ̀rọ̀ tí ilẹ̀kùn gan ni wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ṣetán o ẹ gbọ́. My dear compatriots, distinguished elders, leaders of thought, traditional rulers, members of the National Assembly, judiciary, diplomatic community, security agencies, our vibrant youth, and especially my brothers and sisters in the Southeast, good evening. Tonight, I address you at a defining moment in the life of our great nation. Nigeria has always been a country of strong opinions, deep emotions, and powerful convictions. We are passionate people. We care deeply about justice, fairness, dignity, and identity. That passion is not our weakness, it is our strength. But passion must be guided by wisdom. Emotion must be balanced with responsibility. And leadership must be anchored in courage. For years, the matter of Mazi Nnamdi Kanu has remained one of the most sensitive issues in our national discourse. It has stirred debates, it has generated legal arguments, political tensions, and community divisions that have touched every corner of our federation. As president, I have followed this matter closely, not merely as a political issue, but as a national concern with deep implications for our unity, stability, and future. Today, after extensive consultations with key stakeholders, legal advisors, security agencies, respected Southeast elders, the National Council of State, and international partners, I speak clearly and directly to the Nigerian people about the path forward. Nigeria must move forward. And moving forward requires courage. It requires reconciliation. It requires healing. It requires leadership bold enough to turn the page. Let me affirm a fundamental principle. Nigeria is governed by the rule of law. Our institutions must be respected. Our courts must function independently. Justice must not only be done, it must be seen to be done. The legal processes surrounding Mazi Nnamdi Kanu have been complex and prolonged. As president, I do not interfere with the judiciary. I do not dictate outcomes. I will never undermine our constitutional order. However, leadership also means recognizing when political solutions within the bounds of law can advance national peace.
After careful reflection and consultations, I have directed the federal government to begin structured legal and constitutional processes that may lead to the release of Mazi Nnamdi Kanu in the coming months, subject to lawful frameworks and binding agreements that protect national security and unity. Let me be clear. This is not weakness. It is statesmanship. This is not capitulation. It is commitment to peace. Nigeria is strongest when we choose dialogue over division. We are most powerful when we build bridges, not walls. My brothers and sisters in Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, and Imo, this message is especially for you. For you people. You are an indispensable part of Nigeria's story. You are innovators, entrepreneurs, intellectuals, nation builders, from commerce to academia, medicine to technology, arts to industry. The Igbo spirit has enriched Nigeria beyond measure. Your concerns about equity, inclusion, infrastructure, and development are legitimate. Your desire for dignity and fairness is understandable. Your voice matters. But let me also speak frankly. The path of sit-at-home orders has cost the Southeast dearly. Markets have suffered. Small businesses have collapsed. Students have lost academic time. Hospitals have struggled. Daily wage earners have faced untold hardship. Whatever is original intention, the sit-at-home directive has inflicted economic wounds on the very people it claims to protect. It has discouraged investment, disrupted livelihoods, slowed regional growth. No region can prosper in isolation from productivity. No economy can grow under recurring shutdown. No child should be denied education because of political disagreement. Therefore, as we embark on this new chapter of dialogue and reconciliation, I respectfully and firmly urge the immediate cancellation of all sit-at-home orders across the Southeast. Let our markets reopen fully. Let our schools function without fear. Let transportation move freely. Let investors return with confidence. Let families live without uncertainty. If we are serious about development, we must create an environment where businesses thrive, not struggle, where education flourishes, not pauses, where hope expands, not contracts. To those who feel anger, frustration, or distrust, I hear you. But we cannot heal Nigeria by deepening our wounds. We cannot strengthen our federation by tearing at its seams. We cannot build prosperity on instability. Releasing Mazi Nnamdi Kanu within a lawful framework is not the end of a conversation. It is the beginning of a new one. It will require responsibility from all sides. It will require commitment to non-violence. It will require adherence to the Constitution. It will require assurances that rhetoric will not inflame tensions. Peace is not a one-sided decision. It is a shared responsibility. I call on community leaders, governors, lawmakers, religious authorities, youth groups, and civil society organizations to partner with the federal government in shaping a peaceful transition. Let us convene structured dialogues. Let us address grievances through constitutional reforms. Let us examine devolution, economic empowerment, security architecture, and political inclusion through mature and constructive engagement.
Our administration remains committed to equitable development. Major infrastructure projects will continue and expand. Road rehabilitation, power sector reforms, digital economy investments, port revitalization, industrial corridors. These are not slogans, they are ongoing commitments. We will deepen engagement with Southeast governors. We will support youth entrepreneurship programs. We will strengthen security collaboration. Let no one mistake this moment for surrender. The unity of Nigeria is settled. Our sovereignty is non-negotiable. But unity does not mean uniformity. Okay. And sovereignty does not require silence. We can remain one nation while allowing diverse voices to express aspirations within constitutional boundaries. To Nigerian youth across the country, north, south, east, west, you deserve a future defined not by inherited conflict, but by opportunity. Do not allow yourselves to be instruments of division. Do not trade your future for short-term anger. Your energy is needed for innovation, technology, agriculture, manufacturing, creative industries, nation building, not for confrontation. We must redirect national energy from protest to productivity, from agitation to advancement, from suspicion to trust. History will judge this generation not by how loudly we argued, but by how wisely we resolved. In the coming weeks, the Attorney General will outline the legal modalities. These will adhere strictly to constitutional provisions. Transparency will guide the process. Accountability will shape implementation. There will be conditions rooted in law, designed to preserve peace and national cohesion, not punitive measures, but safeguards for stability. This initiative is anchored in the Constitution. We are not acting outside the law. We are acting within it. To Nigerians who may feel uncertain, national security remains uncompromised. The government will not tolerate violence, incitement, or threats to public order. Peaceful advocacy is protected. Violence is not. Dialogue is welcome. Destruction is not. My fellow Nigerians, reconciliation is never easy. It demands humility. It demands compromise. It demands patience. But it also yields peace. Imagine a Southeast where commerce flows uninterrupted 7 days a week. Industries operating at full capacity. Schools completing academic calendars without disruption. Investors building factories, technology hubs, agro-processing centers, young graduates finding employment at home instead of searching endlessly abroad. This is possible, but it requires collective will. We stand at a crossroads. One path leads to prolonged suspicion, economic stagnation, recurring unrest. The other leads to dialogue, reform, stability, growth. Leadership has chosen dialogue. Now, citizens must choose peace. To mercy Nnamdi Kanu's supporters, if release comes under these lawful processes, let it mark the end of confrontation and the beginning of cooperation. Channel your passion into enterprise. Channel your energy into development. Channel your influence into peaceful advocacy. This is the moment we choose renewal over resentment. This is the season we choose rebuilding over retaliation. This is the chapter where Nigeria demonstrates that even our most difficult conversations
can end in constructive resolution. Let markets reopen. Let classrooms remain filled. Let prayers rise for unity. Let businesses expand. Let the drums of division fall silent. Nigeria belongs to all of us. And together, we will build a nation where justice and unity are not opposing ideals, but shared foundations. May God bless the Federal Republic of Nigeria. Thank you and good night. Ẹ ti bá wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ olódò idẹ bàbá Tinubu ọmọ olódò idẹ àwọn ló sọ̀rọ̀ yẹn o. Wọ́n ní kí àwọn Biafra kó lọ fọkàn balẹ̀ wọ́n ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o wọ́n náà tó máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ àwọn leaders headers obas traditional rulers wọ́n ní wọ́n ti dialogue wọ́n ní wá kù sọ́wọ́ ẹ̀yin citizen wọ́n ní kẹ́yìn náà kẹ́ṣù sí peace and harmony wọ́n ní peace and reconciliation dialogue wọ́n ní ó wà ó free wọ́n ní free of charge ni. Ẹ jẹ́ bá mi pé àwọn tó ń gbẹnu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá torí àwọn kan wà àwọn ló ń gbẹnu bàbá Tinubu ń sọ̀rọ̀ wípé bàbá Tinubu bá dé bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí òun ni wọ́n fẹ́ pín ìlú kí ni wọ́n sọ fún yín nísìnyí wọ́n ní unity wọ́n ní àwọn táwọn jẹ́ àgbààgbà máa padà play Ọ̀ọ̀nìrìṣà the same thing àwọn náà sọ Ọ̀ọ̀nìrìṣà wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn àti àwọn South East gbogbo traditional rulers àwọn náà ti ṣe pàdé wípé bí unity a ṣe wà nínú ìlú òun náà ni àwọn ṣúùsì so níbo ni ẹ̀yin àti ààrẹ Tinubu ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ yẹn ni o wípé bàbá Tinubu o tó bá ti débẹ̀ o in fact ọjọ́ kejì tó bá ti débẹ̀ ní 2027 ni wọ́n fẹ́ pín ìlú bó lẹ́tí jọjọ jòkó sọ ọ́ tí bó la gbọ́ lẹ́nu wọn yìí wípé kí àwọn Biafra kí wọ́n ṣúùsì peace unity àbí kí àwọn kọ́ ló sọ̀rọ̀ yìí ni àwọn ò fẹ́ gbọ́ jàgídíjàgan kankan mọ́ wọ́n máa tọwọ́ bọ̀wé ni tó máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wọ́n á jọ tọwọ́ bọ̀wé wọ́n á jọ sọ ní tòbí ìnòbí báyìí ni àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan mọ́ ṣé o faramọ́ àbó o faramọ́ à ń sọ fún wa wípé tó bá sì jẹ́ wípé ní abẹ́ wọn Nàìjíríà yìí níṣẹ́ ọ̀ǹdà Fúlàní ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé mo kọ́ síbẹ̀ ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ibi tá a bá délé ní ṣèbí ẹ̀rín nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ọ̀tọ̀ ní tìjẹ́ta ọ̀tọ̀ ní tàná ọ̀tọ̀ ní tèní ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wètò tá a jù kọjá ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Ògùn stéètì ẹ lọ dira o ẹ lọ dira wọn kì í fojú bọ̀rọ̀ ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ àwọn àbókí wọn ti kún inú ìpínlẹ̀ yín bám gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tiẹ̀ ni ẹ má ní kí n sọ wípé ìpínlẹ̀ yín Ògùn stéètì nìkan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Èkìtì Oǹdó gbogbo inú ìlú kò síbi tí wọn ò sí pátá tí kì bá ṣe wípé arákùnrin yẹn bóyá wọ́n ní àjẹsára tí wọ́n fi gba dágà tí wọ́n gba igi tí àwọn àbókí fi ń da màálù wọ́n ti sín gbẹ́rẹ́ sí gbogbo ẹ̀ wọ́n wá kí òrùka bọ orí ẹ̀ tí wọ́n gbà mọ́ arákùnrin yẹn lórí kì í ṣe pé eléyìí kì í ṣe film trick o ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ọ̀sẹ̀ ta ìjọ ló ṣẹlẹ̀ ìjẹta àbáná ló ṣẹlẹ̀ ní Ìtòrí local government ìjọba ìbílẹ̀ Ìtòrí ẹ jọ̀ọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ yìí ọmọ Yorùbá nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ kalẹ̀ yìí ẹ ti rí àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n pé wọ́n sọ fún yín pé àwọn fẹ́ pín ìlú wọ́n ní àwọn ti ṣú sí àwọn ti dialogue pẹ̀lú àwọn elders and leaders wípé unity ẹ jọ̀ọ́ ṣé pẹ̀lú àwọn Fúlàní lẹ́jọ́ fẹ́ ṣe unity ṣé pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe kún ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣé pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣe ń lọ yìí a ti gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ tó bá máa rí bí ìgbà bí ọjọ́ àbí oṣù mélòó kan síbí wọ́n ní àwọn máa fi sílẹ̀ kí wọ́n fi sílẹ̀ torí
àwọn Fúlàní wọ́n ń gbébọn wọ́n ń rìn kiri ẹ fi òfin mú wọn o òfin ò mú wọn o kò tó bá di pé citizen tó ti jàǹjàǹgbara àwọn lè máa mú ó tẹ̀yẹ pé àwọn ọmọ Ìgbò wọn jẹ́ kí Yorùbá sinmi láti yẹ ọjọ́ ẹ̀tọ́ ti fi Ìgbòho ṣàsílẹ̀ torí pé ó ti jẹ́ ọmọ Yorùbá ni torí pé ó ti ṣe kinní kan ni wọ́n tẹ̀ mú oríṣiríṣi wọ́n hun jọ ṣìnà gbowó fún ó darapọ̀ mọ́ APC ó darapọ̀ mọ́ PDP gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣà ń sọ ṣé ara yín ti wá balẹ̀ báyìí nígbà tí wọ́n sọ wípé wọ́n máa fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ o ṣùgbọ́n ó máa níbi tí wọ́n á jọ sọ sí àwa náà mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ jọ sọ síbì kan náà ni so pé wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ yẹn kì í ṣe lójú lásán ẹ wá wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n dà kalẹ̀ yìí ṣé ọ̀rọ̀ tí wọ́n dà kalẹ̀ báyìí ṣé ó bá a mú pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ sí ará ìlú ẹ wo inú ìlú kò sí àlàáfíà gbogbo dialogue tí wọ́n ń sọ yìí náà àlùwàlá olóńgbò ọgbọ́n àti kẹran jẹ ni ààrẹ Tinubu mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ààrẹ Tinubu mọ̀ nǹkan tó ń ṣe tó 2027 election ní torí 2027 election ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìpànìyàn ètò ààbò tó mẹ́hẹ tí kò sí ìlọsíwájú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ ronú sí ọ̀rọ̀ yìí o gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n ti wà nínú ìlú ẹ dá sí i tí wọ́n bá ń sọ wípé bí nǹkan ṣe lọ tàbí iye àwọn ìbọn ti pa ní Kwara ẹ kílódé tí wọ́n declare state of emergency níbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers State Kùbúrà àbí Fùbúrà òun àti Wike àárín wákàtí kan ẹ ti declare state of emergency o torí pé political crisis tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá wo tí wọ́n ti pa over 200 people tí wọ́n ti kó àwọn 100 sí àkàkà àwọn 100 tí wọ́n kó mọ́ra yẹn wọn ò sọ̀rọ̀ lé lórí o ṣe ara yẹn náà unity náà nìyẹn bàbá mi Martins ẹ ṣé gan ni ẹ kú gbogbo ìgbà wa thank you ẹ ṣeun ṣé ara unity náà nìyẹn ṣé unity ni wọ́n ń pè léyìí.